we start. Okay. Okay. So we'll take a specific pasuk. Je vais prendre un pasuk particulier, and we will try to dig and to see what Ramban wants to tell us. Donc, c'est the pasuk we will start to see. It's in Bereshit, chapter Perek Lamed Bet, pasuk Lamed Bet. Lev. Bereshit Lev. What's happened in the double lev of Bereshit? Qu'est-ce qui se passe dans le double cœur de Bereshit? Okay. Just like this. He said, Vayavo Aish Abaita Vaipatach Agimalim Vaiten Teven U Misfo Agimalim Umayim Lichos Raglav Ragle Anashim Asher Ito Raglav Veragle Anashim Asher Ito. Donc il dit comme ça, en français, l'homme entra dans la maison et déchargea les chameaux. On apporta de la paille et du fourrage pour les chameaux et de l'eau pour laver ses pieds et les pieds des hommes qui l'accompagnaient. En anglais, il dit comme ça. And we said like this. And the man came into the house and he ungirded the camels and he gave straw and provenders for the camels and water to wash his feet and the feet of the men that were with him. So let's try to see the meaning of this pasuk according to Ramban Akadosh. Donc, essayons de voir la signification de ce pasuk selon Ramban. Je vais d'abord lire tout en ivrite, et après on va aller dans la traduction pour comprendre. I will first try to read everything in Ivrit, and after we try to explain it. Donc il dit, Vayavo Aish Abaita, Eliezer hu Aish Abba, Vaypatar Agmalim, Yahzor al Lavan, She'asa im Ochav, Derer Musa, Vaypatar Gamalem, Vayten Teven, Tu Misfo, Venatan Mayim Lechotz Ragle, Eliezer, Veragle Anashim Asher Ito. כי החוק הוא שיהיה אליעזר הוא הנותן מים לחוץ רגליו ורגלי אנשים, וכן ויבואו אנשים מדייניים סוחרים ומשכחו ויעלו את יוסף מן הבור, כי וימשכו חוזר על אחיו, הנזכרים בפסוק הראשון, וכן ויאמר ציווה אל המלך ככל אשר תצווה אדוני המלך את עבדו כן יעשה עבדך ומפספסת אוכל על שולחני כאחד מבני המלך, והם דברי דוד ורבים כן. ועניין ויפתר הגמלים שפתר מוסרי צוואריו, כי המנהג להולכים קשורים, או שהיו הולכים חגורים במושב המרכבה אשר עליהם, כלשון אל יתעלעל חוגר כמתפתח, התפתחתי מוסרי צוואריך. ברש"י כתב, התיר זמן שלהם שהיה סותם פיהם, ולא יראו בשדות אחרים. ולשון בראשית רבה, התיר זמניהם. רבי אונה ורבי ירמיה שאל לרבי חייא ורבי אבא, לא היו גמליו של אברהם אבינו דומים לחמורו של רבי פנחס בן יאיר וגומר וכו'. וזו שאלה לסתוך פיתוח הזמם.
כי אי אפשר שיהיה החסידות בביתו של רבי פנחס בן יאיר גדול יותר מביתו של אברהם אבינו. וכאשר חמורו של רבי פנחס בן יאיר איננו צריך לאיש תמר מן הדברים האסורים לבעליו ולאכילתו, כל שכן גמליו של אברהם אבינו, ואין צריך לזממם כי לא יאונה לצדיק כל אבן. Let's see. Alors on a ce qu'il dit. C'est un Ramban qui a l'air très petit. It's a very small Ramban, looks very small, but you will see how deep is the situation. Et vous allez voir combien la situation est profonde. Je vais passer un des roseaux. Je sais pas roseaux. Regardez ici. Non, même pas roseaux. Comme c'est sec. Ça, je vais utiliser ça. Bien, merci. Ok, let's go. Regardez ce qu'il dit. Il dit, l'homme vint dans la maison. Donc le passouk parle de qui? Le passouk is talking about Eliezer. Il parle d'Eliezer. Il dit, l'homme qui vint est Eliezer. Vaïfatar, il ouvrit. Donc celui qui vient dans la maison, c'est Eliezer. Et celui qui va ouvrir on va dire les liens qu'il y avait sur les chameaux, Vaïfatar, il ouvrit les chameaux, cela se rapporte à Lavan. He said it's Lavan who opened the links that were on the camels, not Eliezer. He said you have to read the pasuk slowly. Il faut lire le pasuk doucement. Vayavo Aish, Eliezer. Abaïta, Eliezer. Va, Ifatar Agmalim, et il a ouvert les liens d'Agmalim, and he opened the links of Agmalim. It's Lavan. C'est Lavan qui agit avec bienséance avec ses invités. Et c'est Lavan is showing some respect and musa towards the guest par rapport aux invités. Il ouvrit lui-même leur chameau. Himself. He basically opened the links of the camels. Lui-même, il a ouvert les liens qu'il y avait sur les chameaux. Et leur donna de la paille et du fourrage. Et feed them. Il les nourrit avec de la paille et du fourrage, with straw. Et il apporta de l'eau pour laver les pieds d'Eliezer et les pieds des hommes qui étaient avec lui. And he brought the water to give to Eliezer to wash his feet and to the men who were with him. So you see, it's not coming from nowhere that a man like Lavan had daughters like Rachel, Leah, Bilhah, Zilpah. This behavior here is very deep in terms of Moussa. Son comportement ici, c'est très profond en termes de Moussa. Ce qui est même étrange, parce qu'on peut avoir peut-être différents avis. What is also strange, we may have different point of view. It seems to me that he wants himself to wash the feet. Comment c'est écrit, it's written in Hebrew, it seems to me that he brought the water to wash their feet. Donc il apporte l'eau pour laver leurs pieds. Very strange, hein? Ramban is saying in Hebrew, he said again, he said, שיהיו אליעזר הוא נותן מים לחוץ. Once again. No, I said. He said, right, and he gave the waters. So Rambam, he goes straight to no. He gave the waters to let them wash their feet by themselves. But in the text, it's
It's not so clear. So let's trust the sage. Donc il donne de l'eau, il give the waters pour qu'il lave les pieds. Il dit, why is it like that? Pourquoi c'est comme ça? En effet, il est improbable que ce soit Eliezer qui ait donné de l'eau pour laver ses pieds et ceux de ses hommes. He said it's not logical that Eliezer may give the waters to wash his feet and the feet of his camp. Why? Because you're not in your house. You don't know where are the waters. How can you know how to use it if you're allowed to use it? It's clear. C'est évident parce que c'est pas Eliezer qui peut faire ça. Il n'est pas chez lui, c'est pas où sont les eaux, comment les choses fonctionnent. Après, il dit, de même, ce type de changement de sujet omis dans le texte apparaît ici. Il fait, how do we know that we switch persons in this pasuk and it's not the same one who's doing everything? Comment on sait qu'en fait on change de sujet dans le pasuk et que c'est pas la même personne dont on parle? Il dit, ça se passe souvent. It's happened many times. Il give few examples. Quelques exemples. Passèrent les hommes médianites des marchands. Ils tirèrent et firent monter Yosef du puits. Où ils tirèrent se rapporte aux frères de Yosef mentionné dans le passage précédent. Il fait de là-bas aussi, quand il voit ils tirèrent, il dit ne pensez pas que c'est les hommes médianites qui le font remonter. C'est ses propres frères qui le font remonter pour le mettre dans la carriole des marchands. The same thing for Yosef. When you see that Yosef was in the well, and after they brought him up. So don't think that this is the buyers from Midian who are doing that. It's the brothers who brought him up from the well to give him to the Midianim. De même, pour Tiva, réponds-moi au roi. Répondit au roi. Tout ce que le roi, mon maître, ordonnera à son serviteur s'y conformera. Et mes fils Bochette mangent à ma table comme l'un des fils du roi. Ou les dernières paroles, mes fils Bochette mangent à ma table, sont celles de David. Il ne faisait pas la même personne qui parle. Au début, c'est Tiva qui parle. C'est something like in the passage in Shmuel, the second book of Shmuel. He said, at the beginning, Tiva is talking, that everything the king will say, I will be doing. And after the same pasuk, it's written, Mephibosheth will be sitting in my table. He said, look, who is saying Mephibosheth will be sitting in my table? It's David. It's not more Tiva. Et ainsi pour de nombreux pasuk. And like this for many psukim. Après, il dit, quant à Iftar, so quand il ouvre les liens, who is doing that? Lavan is opening the links. Il dit comme ça. Cela signifie qu'il ouvrit les licous, car l'usage est de les mener attachés. Ou bien les chameaux allaient sains du chef de leur selle, selon les expressions. Donc il dit, when he said that he opened the camels, it's not to say that, it's to understand that when you travel with camels, you have to link them in order to avoid that you may fall from them and your position, and they may do things which are not easy for the travel. You have to attach them. Après, il dit, celui qui sent l'épée ne doit pas se vanter comme celui qui l'ouvre et qui la dépose après la victoire. Et il ouvre les liens de ton cou. Rachid explique, il a détaché leur muselière qu'il avait fixée pour qu'ils n'aillent pas brouter les champs d'autrui. So, why we stop on this Vaiftar? Rambam, he said, Lavan went and just removed the link which was between the two camels. She said, no, it was something put on their mouth in order to avoid that they will go and eat from other people's field. She said, no, ils ont mis une muselière pour empêcher qu'ils aient mangé chez les champs d'autres personnes. Après, il dit, c'est like this. Cette interprétation paraît ainsi dans le Bereshit Rabbah. Il s'est Rashi graded from Bereshit Rabbah also. Il ouvrit leur muselière. Rabbi Huna et Rabbi Yermia ont demandé à Rabbi Chia, fils de Rabbi Abba, les chameaux d'Abraham, notre père, n'égale-t-il pas au moins l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair?
qui se gardait lui-même de consommer des aliments défendus. He said, when Bereshit Rabbah bring that opinion, it's not to say this is that. It's to say, look, there's a discussion there. Il dit, quand le Bereshit Rabbah rapporte l'opinion que Rashi rapporte, c'est pas pour dire que c'est comme ça, c'est pour dire qu'il y a une discussion qui se passe. It's to not to say that it was like this. It's to say that there's a discussion around the situation that's happened. So Rashi is giving a conclusion about something which is not the start of a discussion. But the discussion, he said, look, do you really think that the camels of Abraham, they cannot handle themselves? If we know that the camels of Rabbi Pinchas ben Yair he was so wise that he was avoiding to do transgressions. He was keeping mitzvot, even being sure about what he's gonna eat. The donkey of Rabbi Pinchas ben Yair. The camels. No, the donkey of Rabbi Pinchas ben Yair. Il dit attention, c'est be careful what you're saying. Après il dit, cette question vient donc contredire l'explication sur laquelle il avait détaché leur muselière. C'est the explanation of Bereshit Rabbah, come to say no, Rashi, you're wrong. Le Rabbah va dire non, Rashi, t'as faux. C'est impossible qu'il ait mis des muselières parce qu'ils allaient être désobéissants, ces chameaux-là. It's impossible that Eliezer put something on their mouth in order to avoid that there will be unstable camels. Après, il dit, en effet, il est impossible d'envisager que la piété qui régnait dans la maison de Rabbi Pinchas ben Yair fut supérieure à celle observée dans la maison d'Abraham. It's logical. It's impossible that the holiness that was in the house of Rabbi Pinchas ben Yair will be higher than the holiness that we will find in the house of Abraham Avinu. So Kal vachomer, if the donkey of Rabbi Pinchas ben Yair was so wise, imagine the camels of Abraham Avinu. Après, il dit, de la maison de Abraham, notre ancêtre. Aussi de même que l'âme de Rabbi Pinchas ben Yair n'avait pas besoin d'être surveillé afin d'éviter qu'il mange ce que son propriétaire n'avait pas le droit de lui donner comme nourriture. Ainsi, à plus forte raison, les chameaux d'Abraham, notre père, ne nécessitaient pas d'être muselés, car aucune infraction ne survient dans le lot du juste. Michelet. C'est based on that. Actually, you're wrong. It's not about just letting them not eat from the other people's fields. It's impossible. Because we find in the history after, Rabbi Pinchas ben Yair donkey was a wise donkey. So if he was a wise donkey, it's just a model, an example of what existing before. Si c'est que ça, il est un modèle exemple de ce qui existait avant. So now, the question is, what is the situation behind? La question c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? What Ramban wants us to know by giving the hint on this misunderstanding that Rashi saw. Qu'est-ce que Ramban veut nous montrer par rapport à cette chose, à cette incompréhension qui provient de l'interprétation et de l'analyse de Rashi? Like you know, Ramban knew all about the secret of Torah. Ramban savait tous les secrets de la Torah. And quoting that details, which seems to be very, okay, we say there, it was on the tie, it was on the mouth. Okay, let's pass. No, there's a big secret behind. Now, let's see it. To see it, we're going to need Shara Pesukim, Shara Mitzvot. Shara Mitzvot. C'est Zain. I send the picture, you see. Peut-être je prends ici. Je regarde sur le...
Là, il y en a un. Super. So look, you can understand what is behind. It's Shara Mitzvot, Parashat Ekev. Shara Mitzvot, Parashat Ekev. Send the picture, and we're gonna see. One second. Daf Kufbet. Parashat Ekev. Send the picture in the group. Okay, we can understand the secret that is behind that story. Donc, il dit Od Yesh Inyan Acher.
It's the first paragraph on the right side. Il fait, et il y a un autre sujet, mais je another topic. Et là où מה שנודע במה שאמרו חז"ל במסכת יבמות, אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה. Donc il dit, ce qu'on va expliquer maintenant, what he's talking about, he's talking about the kavanot when you eat, the intention when you eat. Il parle de ça, c'est tout le sujet. Il dit comme ça, un takala, הקדוש ברוך הוא מביא תקלה. על ידי במתן של צדיק. והוא עובדה לחמורו של רבי פנחס בן יאיר. Il dit, regarde, il dit, Hachem, il n'amène pas de takalotes. C'est-à-dire d'un inconvénient, on va dire ça comme ça. Don't bring any inconvenience. Why? Because of the good things that the tzadikim are doing. À cause des bonnes choses que les tzadikim ils font. Ah, il dit, Be'ahu uvda de chamoro de Rabbi Pinchas ben Yair. C'est le travail que l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair a fait. It's the work that the donkey of Rabbi Pinchas ben Yair did. Tzadikim atzmam lo shechet. It says, what the donkey of Rabbi Pinchas ben Yair did, some tzadikim never achieved that level at all. Il est les plus tzadik que certains tzadikim. Il est more tzadik than some tzadikim. והנה, יש במלאכות כמה מקרים, כגון אם יזדמין לפני אדם מאכל ובתוכו תערובת איסור. Donc il dit, il y a dans le manger, there's in the food, different situations. Sometimes the food comes in front of you. Des fois la nourriture vient devant toi. And inside of the food, there's a mix of things which are permitted and forbidden. Et à l'intérieur de cette nourriture, il y a des choses interdites et permises. Comme chalav, odam. Chelev, pas chalav. Chelev, le gras, the fat is forbidden. Chelev, odam. So you have a food, but inside you have chelev, or you have blood. Tu as du gras, you have fat, or you have du sang. Oh, nafal, zvouf, betocho. Ou bien il y a une mouche qui est tombée à l'intérieur, or there is a fly fall inside. Oh, char, miné, asurim, les enquêtes, ou bien tout ce qui existe comme choses interdites par rapport à la nourriture, sans limite. Every kind of situation which will forbid you food. Keep them in mind. Kegon, taval, vechilai, vekerem. So also the way basically you handle your field, la manière de tu cherches ton champ. Veine, Adam anizaer tamir b'ma'achalo, l'homme qui fait toujours attention à sa nourriture, the man who always pay attention to his food. Let me share the screen. Always pay attention to his food. במאכלו, לפשפש בהם שלא יהיה בה שום איסור, pour vérifier qu'il dedans il n'y a pas un seul interdit, to check that inside there is nothing forbidden. Mais saïn oto minashamaim, cet homme-là on l'élève, il est considéré par les cieux. C'est this man who basically behave like that, he is rise up and appreciated by Shamaim. Shelo tavo takala al yado. Il est protégé que aucun inconvénient n'arrive dans sa main. He's protected that no inconvenience will arrive in his hands. Ve'ikar hadavar talui, she'ichaven hakavanot shenevaer. Pour ça, il faut faire les kavanot qu'on va expliquer. For this, you have to do it. To be able to do that, you have to do the intention that we will explain. Ve'al yedei kavanat elo,
Yechuku mina shamayim mikol mina asurim. Grâce à ces cavanotes-là, toutes choses interdites qui sont dans la nourriture vont être enlevées, vont être éloignées de toi. Tandis, if you do the kavanot properly, everything which will be forbidden in the food will be removed from your way, naturally. This is the purpose of the kavanot. It's not only to think about the food being inside of your belly. C'est pas que penser à la nourriture qui est à l'intérieur de votre ventre. When Ramban is bringing the story of Rabbi Pinchas ben Yair, he wants us to understand that. You, Bnei Israel, you have to have intentions at every moment of your lunch, of your dinner, of your breakfast, of your smachot. Why? You never know what is in your plate, in your pot. Just because you will start to build intentions, everything wrong will be removed from your plate. Juste parce que tu vas commencer à avoir des intentions, des kavanot achila, et que tu vas faire attention à certaines étapes, il va se passer que toute chose interdite sera enlevée de ton chemin. C'est ça que Ramban veut nous enseigner. If you understand that, you will know that it's impossible that the donkey, the camels of Abraham will eat there. It's impossible. So maybe Rashi don't know the kavanot of achila. I'm asking. That's it. ועיקר הדבר תלוי שיכוון הכוונה שנבאר ועל ידי כוונת אלו יחיקו מן השמיים מכל מנעי אסורים ודבר זה נתמעט לי בעצמי אני הכותב דברים נוראים אין עת להחיק בהם. Donc il dit, ce que je te dis c'est ce que j'ai vécu moi. Rabbi Chaim is saying to you, what I'm writing to you is what I live myself. It's real, c'est vrai. It's true. It's not lying. C'est pas des mensonges. And he said, me, the writer, I saw crazy things. Devarim noraim. J'ai vu des choses incroyables juste parce que j'ai commencé à faire quoi? Les kavanot achila. I saw crazy things just because of what? I start to see the kavanot of achila. So what's happened? What will bring you to see Lavan, which is the expression of Bela ben Beor? It's Lavan. Be helpful and to basically help you. Why? Because it's detaching, it's not removing the links. She thinks that is the nice, remove the links. Lavan absolutely is a good man with good midot. Du coup, Lavan c'est un homme bien avec des bonnes midot. What will help you? Kavanot achila. Les kavanot achila. How? You're gonna see it now. I will give it to you. Je vais vous les donner. Try to understand them and to apply them. If you apply them, no takala, no inconvenience, no mistakes, no issue will fall in your hand. You will be protected by Shamayim. Everything is food. Tout est sa nourriture. How many times you eat per day? Look, I'm eating, no? Everything is about food. If you understand that the way you will eat your food will create a dynamic of protection, si vous comprenez que la manière dont vous mangez votre nourriture va créer une dynamique de protection, you should never joke with that situation. So let's see them. Regardons-les. Because for us, it's not about doing son. It's about living your kosher Jewish life. To know the covenant of food. C'est pas, pour nous, c'est pas une question de faire de faire du son. Non. C'est avoir une vie juive, cachère et tahor. Il faut faire attention à comment on mange. So I will give to you now explanation how the covenant works and after will be done. Je vais vous donner le secret de comment les covenants fonctionnent. Qu'est-ce que vous faites? What do you do in order to prevent yourself from any kind of isurin in terms of food? So here it is.
Send the picture. We start from Kuf Gimel. This is very important. So this limud, don't hesitate to share it. People have to start to know and to understand what is eating. Là, ce limud-là, il est très important. N'hésitez pas à le partager. Les gens doivent savoir c'est quoi manger et comment on mange. Even if I will read fast, I will give to you the essential way to understand them. Very simply. Même si je vais lire vite, je vais vous donner la manière la plus simple de les comprendre. We start on the that Kuf Gimel on the left side bottom. Ah mais je suis comment ah ici je vois il est là. Ouais. So look. What est-ce qu'il dit? What did he say? He said, the techila, no, it's the kavanot about how you eat. C'est comment vous mangez. Techila, techavel, kavanot, ktsara. So at the beginning, you have to have a very small kavanah. I will put them one after the other like this. We have it. First one is a very small kavanah. דרך כלל, וזהו, כי הנה עניין הבירור על ידי לב שניים שאין כנגד לב נתיבות חוכמה. It's not. C'est first כוונה, the בירור, the filtering, the separation you will do between the good aspect of food that will help you to grow up, to be powerful, and the bad aspect which will be sent in the toilet. You have to think that they will be done thanks to the 32 thieves. Vous dépensez que ce tri-là, il va être fait grâce aux 32 dents. What are the 32 thieves? Lève les votre ornement. Just you think that. Vous pensez juste ça. You just think that. Shalom, shalom. My 32 thieves equal lève les votre ornement. First kavana. Première kavana. Les 32 voies de la sagesse sont les 32 dents. Because they are the one who chew. C'est eux qui mâchent. Chewing is a filter, is the way to filter. After Kaliska, de bemarshava it barir kala. והם התוכנין והמפררין את המאכל, ועל ידי כן מתברר האוכל מתור הפסולת, כדרר הרחיים, התוכנות והתבואה, ואחר כך מתפרדים וסובעים ומוסכים שהם הקליפות מן הקמח, שהוא האוכל. במה שאמר כן קודם שנתכן שיהיו דבוקים יחד בתכלית. והנה, שן, גימטריה, אחוריים דאבא, יהודי, ואב במחשבה. So c'est basically, שן, שיניים. You see what's happened? You have to know that the teeth, they are here to separate what is good for your body with what is not good for your body. They are doing it
They are basically the first stage of digestance. C'est le premier niveau de la digestion. When you start to chew, quand vous commencez à mâcher, sachez que la digestion commence là. You will digest only what is good for your body. Why? Because the teeth, they are in Hebrew, they are called shen, and shen is the back, which is 350, is the back of the name Ab, the Chokhmah. Like this. Yud. Yud. Okay. Okay. Voilà. Okay. Après, il dit, and the name Ab is in the Chokhmah. So tell me how you eat, I will tell you how you think. Dites-moi comment vous mangez, je dirai comment vous pensez. J'aime bien trier des capables de berchat. Ça fait capade. Donc quand tu prends les arrières de ça, ça fait capade. Que mon arrière de Chokhmah, it's capade. Après, il faut rajouter Rahim, Deshem, Sag also. Et tu prends aussi les arrières de Sag. The same thing, you just put Vav with Aleph. So back of Sag and Ab, Gematria Shen, Tif. Yes. וכפה דקסה, גמטריה שן, כי שן טוחנת בחיבור אבא ואמא. Parce que la mastication et l'action des joues, c'est-à-dire je mâche, chew, and also my cheeks, they play a role about putting the food in a certain way in order to bring it down. It's the work of Abba and Ima. C'est le travail de Abba et Ima. So what happened in that level, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? You have to know that eating without chewing, it's craziness. You are destroying the digestion system. Manger sans mâcher, c'est de la folie parce qu'on détruit tout le système digestif. Digam techaven, ki lev shenaim elu em remuzim betiur ot alef betiur ta'a yud vav yud yud deila yud dedata vav emtsa lekvar nitba'er betikunim sof tikun ki resh תיקון, סוף תיקון עין, כי אות א' בציור י' ו' י' היא בחוכמה, וזו היא הו' באמצע בצריר לחקלה ולאוכעה, ותהיה שני ו'ים זו על גב זו וכזה, ואז נמצא י' הילאה עם ו' הילאה, והם י' ו' שנעים עליונים, וי' ו' שניים תחתונים, והם י' ו' שניים תחתונים. To say, second kavana, you have to think that the 32 teeth, say you have to think that they are related to the Aleph written like this. Yud, Vav, Yud. Say how? You say just keep in mind you have two levels of teeth. So you have to separate the Vav in two sides. So you will do like this. Yud, Vav, another Vav, and Yud. So we have two couple. The couple of the top, Yud Vav, the couple d'en haut, Yud Vav, the couple of the bottom, Yud Vav. So it's 16 plus 16. This is the 32 teeth. C'est les 32 dents.
Après, il dit, ואחר כך כוונת פרטיות זו אחר זו, והם כוונות. He said, once you do that, you can start the 5 main intentions, kavanot, about food. What the name? Munach lechem dakpad. וזה העניינם. But here's the topic. תחילת לכוון, at the beginning you have to think. So we are the third kavana. You have to think, au début tu dois penser. כי הנה שני הלכים הם לעושים המאכל. So the two chicks, they are basically wetting the food and bringing it to be swallowed. Donc c'est ceux qui forment, qui transforment la nourriture pour qu'elle puisse être avalée. והם סוד אבא ואמא, it's אבא ואמא, שבהם עניין האכילה, בסוד אכלו רעים לעילה כנזכר, לכי העליון אבא, לכי התחתון אמא. Basically divided in two. What is on the top, what is in the bottom, because it's not the same action. You have ear, what you have ear. So what, the upper part is Abba, the lower part is Ima. You have to think. Ki belechi ha'elyon yesh aleph. It's your yud aleph, yud vav yud. Ve'u gematria avaya. ובלחי התחתון יש א' תתא, בציור י' ו' ד'. א'. Sorry. We are here. י' ו' ד'. א', ואי הרומז באמא, ושאי ד' נוקבה, ותכוון כשתי אלפים אלו, י' ו' י' וי' ו' ד', הם גמטריה מו, שהוא מילוי הוויה דאב דיודין, הרומז שאף על פי שהם 2,000, אחד באבא ואחד באמא, הכל היא באבא לבדו, אלא שהוא בסוד חוכמה בינה שבו בעצמו, ולכן שניהם נרמזים במילוי אב אשר ואבא, כי הנה המחשבה לבד היא המברר כנזכר. So what is the first kavana? Very simple for you. Of course we can go deeper. You have to think that all the food, they are related to Abba. They are related to wisdom. Vous devez penser que toute la nourriture est liée à Abba, elle est liée à la pensée. Donc la première kavana, the first kavana, it's called Mu. Elle s'appelle Mu. Why it's called Mu like this? In Hebrew, it's a gematria. Because you have to think about the cheeks. Tu dois penser aux joues. Upper cheeks, lower cheeks. The upper cheeks we are from Abba. What is the cheeks of Abba? This is that. Yud, Vav, Yud. This is the cheeks of Abba. What are the cheeks of Ima? Like this. Yud, Vav, and Dalet. So what's happened? I just do the addition of both of them to find the Mu. So all the purpose is to use the cheeks. What does it make? 10 plus 6 plus 10, 26. 10 plus 6 plus 4, 20. 20 plus 26, 46. This is Mu. So your first intention is just to think about
I will use my cheeks as a very deep help for my teeth to be able to swallow that food. First, very, very simple. I make it simple for you. Mais simplement pour vous. Je pense que mes joues, je vais les utiliser pour être une aide essentielle à mes dents. Ces joues-là, la partie haute des joues, c'est Chokhmah, la partie basse des joues, c'est Ima. C'est l'intelligence. Kavanat Shneya. Deuxième kavana, which is here for us, number 4. Il dit comme ça. Il dit תכוון ששורש המציאות האכילה תהיה רומז באלו עליכם, כדי שיהיה בהם מציאות לטחון את האכילה. וזה כוונת ששתי אלפים הנזכרים. תחזור לצייר בציור הנזכר, ותחלק אות ו' באמצע לשני ו"ים, ואז תהיה ציור א' הראשון בציור י' ו' י' כזה, וציור א' השני י' ו' ד' כזה, ומניין א' הראשוני גמטריה לב, נתיבות חוכמה, ומניין א' השני גמטריה הוויה, וחיבור שניהם גמטריה אל הוויה, עם הכולל, שגמטריה אוכל. So you say, what's the purpose now? You have to think that you are using the teeth and the cheeks in order to eat what food? Rabbi Yosef. In order to eat what food? Tu utilises les dents et les joues dans le but de manger quoi? De la nourriture. So what do you do? How do you do? It's like this. The second one is called nar. Il s'appelle nar. The nar is like this. Nun, chet. C'est nun, chet. Alors, qu'est-ce que je pense? Je pense que mes dents et mes joues sont là pour l'utilisation active de la nourriture. My teeth and my cheeks, they are here for helping me to stand in front of the food. It's the same thing. You always take also the Aleph of Abba and the Aleph of Ima, but now it will be different. The Aleph of Abba will be like this. Let me be show to you on Instagram, not to lose. So the Aleph of Abba will be like this. Le Aleph de Abba est comme ça. Je mets le Yud ici. And I divide the Vav in two, like I did here. Je divise le Vav en deux, comme j'ai fait là. Vav, Vav. And I put the bottom Yud, et je mets le Yud d'en bas. Same thing for this Aleph of Ima. I put the Yud on the top, the Aleph de Ima, je mets le Yud en haut. And I put also two Vav to say that there's an action of transformation of the food, comme il y a une action de transformation de la nourriture. And I had the Dalet. You remember the Dalet here? The Dalet là. So, it's not so good here. Sorry. C'est des formations SOFER. So what's happened? Same thing. I have 10, 16 here, 16 here. J'ai 16 là, 16 là. Ça me fait 32. Et c'est think again. This is the left Netivot Chokhmah. And here you have 16 plus 10, 26, 26. Lakshem Havaya. So he said both of them, it will be 58, which is Nar. So what is that 58? That 58, c'est 58, c'est Gematria Ochel. This 68, 58, c'est Gematria Ochel. Il m'a collé. C'est nourriture. Il m'a collé. Keep it simple like that, it's enough. The Elavaya, all the things, it's what people really do. So the purpose is teeth and cheeks transform the food.
And after, the next one is lechem. Adjunct. כוונת ג' תכוון באוכל הנזכר שיהיה לחם מתוקן ונגמר. So you have to think that your food, or let's say your nutrition, is a real food. Vous pensez que cette alimentation c'est une vraie nourriture. It's not every nutrition which is real food. C'est pas toute alimentation qui est une vraie nourriture. How do I know that something is a real food for me? It's because it will bring me closer to Torah. Every time. Ça me ramène toujours plus à la Torah, mitzvot, and maasim tovim. Like this, you see if the food was good for you. So how do you do that? You have to transform the ochel, which is just nutriment, to lechem. Lechem Torah, lechem panim. Je dois transformer ce qui est ochel ici en lechem. So the fifth one is lechem. Sur lechem là, how does it work? C'est גם תכוון, באוכל הנזכר, שיהיה לחם מתוק ונגמר ויהיה על ידי תכוון אחר כך לחבר השני ציורים, שניהם, 2,000 הנזכרים בגימטריה נער, עם הציור א', הציור באות א' השנייה וציור י' ו' ד', ואז יהיה הכל גימטריה לחם, והם ג' הוויות הנזכר בביור המוציא לחם מן הארץ. So it's basically, to create the lechem, I take the 2 aleph here of food. Je prends les 2 aleph de la nourriture. Let me share with you. Maybe it's like you see better. I take the 2 aleph which is for the food. So they are here. So I just do them simple like this. And I add with them the aleph of this one. The aleph, the second aleph. This is basically like this. You have that. Like this, it's 58. Donc ça, c'est 58. It's nach plus 20 égale my nutriment is a real food. Lechem. That's it. Just think about that. All this, you think about them before the bracha on the food. Especially on lechem. We eat with lechem. Tout ça, oui, pensez avant la bracha sur le pain. Kabbalat Revi'i. You have to think that you will chew that food. Que tu vas manger tu vas manger ce pain-là. And he said, Lev Shenaim, you will do it with the 32 tips, avec les 32 dents. ילידי כן, יתברר האוכל והקדושה מתוך הפסולת והקליפה. Like this, you will bring up the holiness which is in the food, and you will push away the klipa. Donc, tu vas ramener la bonne chose qui est dans la nourriture et repousser la klipa. כדמיון, השמן שאינו יוצא מן הזית, אלא על ידי התחינה. וכן, אין הסובעים והמוסכן נפחדים מן הקמה, אלא על ידי התחינה. נמצא כי הכוונה היא לדק את הלחם ולכתוש אותו ולעשות דק, וזה על ידי שתחבר שתי כוונות מונח ביחד. So all the purpose for you is to see that you
Donc, il dit comme ça, il dit, là maintenant, tu dois penser à la mastication. You have to think about chewing. All the, all c'est like this. Il dit, on trade up. Yom Tov. He said, what's happened? He said, look, you have to think that, tu dois penser que quoi? Que maintenant tu vas mastiquer. Et on va dire, c'est quoi mastiquer? C'est dak. Tu vas rendre les choses dak. You will make it dak. Dak means like you transform something very thick to something very thin. Quelque chose de très épais à de très fin. Dak. Dak. C'est how do you do that? Comment tu fais ça? על ידי התחילה ונמצא כי הכוונה היא להדק הלחם ולכתוש אותו ולעשות דק, וזה על ידי שתחבר שתי כוונות מו ונע ביחד. That you have to connect mu and na together. What is mu? It's here. What is na? It's here. So it's simple. You just do that. You have first of all here Yud Vav Yud, Yud, Vav, Dalet, plus Yud, Vav, Vav, Yud, and Yud, Vav, Vav, Dalet. C'est tout. You connect it like that. And this will be Gematria 104. This, you think about it when you start to chew the bread you just blessed. Ça, vous pensez ça au moment où tu commences à mastiquer ce que tu as béni. Veine, imtechaber, kavanat lechem, kavanat dak, yegematria, Yaakov. He give you some secret also. He said, if you connect lechem, this is for people in the afternoon. If you connect lechem, tu connectes lechem et dak, you have Yaakov. Tu as Yaakov qui sort. If you connect Mu, Nar, Vedak, if you connect Mu, Nar, Vedak, Gematria Yitzchak. והדרך הזה כוונות אחרות ששמעתי ממוריזלה ושכחתי. There was many kavanas like this that I just told me but I forget. So for sure you have to find how Avraham comes out. So you have Yaakov, you have Yitzchak, just with the games. How do you find Avraham? If you find it, because Avraham created the covenant of food. C'est Avraham qui a créé la covenant du manger. So if Avraham created the covenant of food, how Rashi can say that the donkey, the camels will eat. Si Avraham a créé la covenant de la nourriture, comment Rashi peut dire que les chameaux d'Avraham ils allaient manger dans le champ? This is just to chew. And the last one, and we finish. Kavanot Hamishi, Tichavel, Libloa. You have to think that you're going to swallow now the food. Tu vas penser maintenant tu vas avaler la nourriture. Libloa, Machalacha, Shen, Itachen, after you chew it, après tu l'as mâché. Az, qui aime, Be'estomaka, in the stomach, it's not the stomach. Ve'u Gmara Birur. C'est l'endroit final du tri. It's the final place of the filter. Qui has mitakel amachal, parce que là-bas, la nourriture elle va être ramollie. In that place, with the power of the liquid you have in the stomach, the food will be liquid. It will be finished. Ve'atov shebo mitaper ledam, and the good aspect which is in the food become blood. Et le bon aspect qui est dans la nourriture devient du sang. That's why. Tell me what you eat. I'll tell you who you are. What is the blood? Your soul. C'est quoi le sang? C'est ton âme. Ve Amazon, oler el akaved.
So the top of the food go in the blood. And the food himself go in the kaved, the liver. Il va dans le foie. ומתפשט בכל העורקים והאיברים. And it goes in all the veins, the nerves, to fulfill and to feed the organs, pour nourrir les organes. והרשבו, le rat qui est la nourriture, de base, une chose de la nourriture, the food, יורד derrière בני המאיה, they go in the intestine, ça dans les intestins, ויוצא חוצה and goes out to the toilet, that's it. וזה על ידי שתכוון לחבר כוונה השנית, המספר, נח. So how do you do that? You have to think to connect. נח, עם ציור א' הראשון, connect נח with the א' of חוכמה. א' הראשון של החשבון מו, כי ציור גימטריה 26. Like this. Donc c'est quoi? The last one, it's pad. Ça s'appelle pad. C'est pad. What is that? You take nach. That is nach. Like this. Yud, vav, vav. Yud, vav, vav. Yud. Yud, vav, vav. Dalet plus Yud, vav, Yud. That's it. Donc ça fait 26 plus 58 equal 84. Bad. What is that? To swallow. That's it. What do you understand now? That this is all the secret Ramban wants to give us. C'est tout le secret que Ramban voulait nous donner. How do I know? Comment je sais? It's simple. It's talking about the donkeys going to eat in other people's fields. Il parle à propos not the donkeys, the camels. Il parle des chameaux qui vont manger dans notre champ. C'est Rachid qui dit ça. En bas, sinon, c'est faux. Because we know that it's impossible that the donkeys of Abraham will not respect the Torah. C'est impossible que les chameaux d'Abraham ne peuvent pas respecter la Torah. Les camels of Abraham. Why? Pourquoi? Because we have the donkey of Rabbi Ben Yair who knew how not to transgress Torah by eating. Parce qu'on avait l'âne de Rabbi Ben Yair qui savait comment ne pas transgresser la Torah. So Kalva Chomer. If it's that case also it will be. So meaning that this kavanot of eating, toutes ces kavanot de manger et d'achila, c'est ce qui va vous donner à révéler un lavan qui est Mesoudar et qui fait du Moussar Tov. This will help you to reveal that lavan which is fixed and do proper Moussar. It will keep you basically away from any mistakes regarding Ma'achalot Asurot, but also transgressions in general. Ça va vous garder loin de toutes les erreurs qui concernent les manger ou les nourritures interdites et même les transgressions volontaires ou involontaires. This is the Ramban that we have. Baruch Adonai Olam. Amen et Amen. Merci à vous. Toda Rabba. Rabbi El Natan will be starting in 5 minutes. Toda Rabba Tzadikim, stay on Zoom and you will have a new link on Toda Rabba. Bye bye Tzadikim.